function and the concept of total product, average product and marginal product. In the today class, we discussed about very important topic, that is law of returns to scale. It's very important question in 4 marks. Okay, so law of returns to scale is one of the important concepts of production. You know, what do you mean by production? So production is a transformation of input into output, is known as the production. So production is the transformation of input into output. Production ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ law of returns to scale is one of the important concepts of production. So law of returns to scale explain the physical relationship between input and output, is known as the law of returns to scale. So law, very important. Law of returns to scale explain the physical. It explain the physical relationship between input and output. Okay, input and output is known as law of returns to scale. So law of returns to scale explain the physical relationship between input and output. So law of returns to scale ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಗೂ ಯಾವ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ law of returns to scale. Okay, for example, ನೀವು ಶುಗರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ನಡೀತಿದೆ? ಶುಗರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು? ಮೇನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್. ಓಕೆ, ಮೇನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಯಾವುದು? ಶುಗರ್ ಕೇನ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವುದು? ಶುಗರ್. ಈ ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದು? ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದು ತೆಗಿತೀವಿ? ಶುಗರ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಶುಗರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಶುಗರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಶುಗರ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಈ ಇನ್ಪುಟ್ ಗೂ ಮತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಗೂ ಯಾವ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ, ಯಾವ ತರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಜೂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಯಾವುದು? ಜೂಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವುದು? ಜೂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಗೂ ಮತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಗೂ ಯಾವ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್. ಸೊ ಲಾ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್ explain the relationship between physical relationship between input and output. Understood? So it can be expressed as Q equals function of x1 and x2. The formula of law of returns to scale is Q. Q means output, Q represent output, F represent functional relationship and x1 and x2 is the factors of production. What are the factors of production? There are 4 factors of production: land, labor, capital, organization. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದಾಗಿರೋದು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೇಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆರಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವ ತರ? ಕ್ಯೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನೋ ಔಟ್ಪುಟ್, x1 x2 ಏನೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಐ ಮೀನ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವ ತರ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ in 1 marks. So law of returns to scale explain the physical relationship between input and output. In algebraically, Q represent means output, function relationship between input ಮತ್ತೆ output. Okay, so note it down. Next, further there are 3 stages of returns to scale. Okay, there are 3 stages of returns to scale.
Stages of returns to scale. Okay, very important question is 2 marks. What are the stages of returns to scale anta barutte. Okay, there are mainly 3 stages of returns to scale. The first stage is increasing returns to scale. Increasing returns to scale. The second stage is constant returns to scale. The third stage is diminishing returns to scale. Diminishing returns to scale. Okay, so very important question 2 marks and 4 marks. There are 3 stages of returns to scale. Question barutte 2 marks ge. What are the stages of returns to scale anta? ಎಷ್ಟು stages ಇದೆ? There are 3 stages of returns to scale. First one is increasing returns to scale. The second stage is constant returns to scale. The third one is diminishing returns to scale. Okay, let us first discuss about increasing returns to scale. Increasing returns to scale means when output increasing greater proportion than increased input is known as increased returns to scale. So here when output increases, greater proportion, when output increases greater proportion than increases input is called increasing returns to scale. Understood? So increasing returns to scale andre output increase agutte greater proportion than input ಗಿಂತ output greater proportional increase ಆದನ್ನ increasing returns to scale. For example, if a producer 20% increase in input, 20% increase in input, okay, ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 20% ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 40% by output. Okay, understood? So increasing returns to scale ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಗಿಂತ. Okay, sorry, input less ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದನ್ನ increasing returns to scale. So when output increase greater proportion than the input. For example ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, 20% increase in input. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ? 20%. ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 40% ಬಂದಿದೆ. So that's why it is called the increasing returns to scale. Understood? So input ಗಿಂತ ಔಟ್ಪುಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದನ್ನ increasing returns to scale. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ ಶುಗರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ನೀವು 20% ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಿ, ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಮೇನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ತೀರಾ 20% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಶುಗರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 40% ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? increasing returns to scale. Understood? So increasing returns to scale means when output increases greater proportion than the increase in input, then it is called the increasing returns to scale. For example, a producer increase input in 20% but output increases by 40%, then it is called the increasing returns to scale. Okay? Next, second stage is, what is the second stage?
The second stage is constant returns to scale. Constant returns to scale. Constant returns to scale means here when the output is increases in the same proportion with increase in input, then it is called the constant returns to scale. So when output increases with same proportion with the same proportion of increase in input, then it is called the constant returns to scale. When output increase agtide with the same proportion ಏನಕ್ಕೆ increase agtide adu input. Output ಮತ್ತೆ input ಎರಡು ಕೂಡ same proportion. Output ಮತ್ತೆ input ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಕೂಡ same proportion ಅಲ್ಲಿ increases ಆಗ ಅದನ್ನ constant returns to scale. Okay, for example a producer increasing input is 50%. Input ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ increase 50% increase ಮಾಡಿದ್ರೆ and output is increased by the same proportion of 50%. Okay, then it is called the constant returns to scale. ಇಲ್ಲಿ input ಮತ್ತೆ output ಎರಡು ಕೂಡ same proportion increase ಆಗ್ತಿದೆ, same proportion decrease ಆಗಲ್ಲ, constant returns to scale. ಈಗ ಶುಗರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಆಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ 50% ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೂಡ 50% ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ constant returns to scale. So constant returns to scale means when output is increased with the same proportion of increase in input. Input ಮತ್ತೆ output same proportionally increase ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ constant returns to scale. For example already ಕೊಟ್ಟಾಗ input ಮತ್ತೆ output ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, same proportion increase ಆಗುತ್ತೆ. For example a producer increase in input is 50%, then output is increase in the same proportion of 50%. Okay, then it is called the constant returns to scale. Understood? Note it down. Next, last stage is the third stage of returns to scale is diminishing returns to scale. Third one, diminishing returns to scale. So diminishing returns to scale means here when output is less than proportion with increase in input, then it is called the diminishing returns to scale. So listen carefully. When output is less proportion than increase in input, then it is called the diminishing returns to scale. So when output increases less than proportion with increases in input, then it is called the diminishing returns to scale. Diminishing returns to scale ಅಂತಂದ್ರೆ when output is increased less than proportion with increase in input. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಗಿಂತ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಲೆಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಾದರೂ ನಾವು 50% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್, ಬಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ 25% ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ that is called the diminishing returns to scale. Understood? It's very simple. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಹೈ ಇದೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಇದೆ. ಈಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ 50% ಹಾಕಿದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿರೋಂಥ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಓನ್ಲಿ 25%. ಸೊ ಶುಗರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರ, ಬಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಶುಗರ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಗಿಂತ ಕೂಡ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ diminishing returns to scale. So diminishing returns to scale means when output is increases less than proportion with increase in input. Okay, understood? Okay, now take it. So stages of returns to scale, there are 3 stages: increasing returns to scale, constant returns to scale, diminishing returns to scale. Increasing returns to scale ಅಲ್ಲಿ input to ಲೆಸ್ ದನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟೇಜಸ್: increasing, constant, diminishing. In increasing stages ಅಲ್ಲಿ input is less than, output greater than. In constant ಅಲ್ಲಿ input and output is same proportion increase ಆಗುತ್ತೆ. Diminishing ಅಲ್ಲಿ input increase ಆಗಿದೆ, output less than ಆಗಿದೆ. Okay, so this theory is also explained with the help of the diagram. It's very important. In the diagram, OX, take OX axis and OY axis. OX axis represent inputs, OY axis represent marginal product or output. Okay, it's an imaginary diagram. In the diagram, O-axis represent inputs or returns to scale, O-axis represent marginal product or output. In the diagram, CS represent first stage, I mean increasing returns to scale. Stage, first stage. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ input ಏನಾಗ್ತಿದೆ, increase ಆಗ್ತಿದೆ. Okay, that's why it's called the increasing returns to scale, CS. So CS represent, in the diagram CS represent increasing returns to scale. Okay, SR represent second stage. What is the second stage? Constant returns to scale. Constant returns to scale. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಸೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೇಮ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್. ಸೊ SR in the diagram, SR represent constant returns to scale. Okay, in the diagram RI represent, that is third stage, that means diminishing returns to scale. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಗಿಂತ ಕೂಡ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ diminishing returns to scale. So in the diagram RI represent diminishing returns to scale. Okay, that means third stage. What is the third stage? Diminishing returns to scale. Okay, understood? So
listen carefully, it's very important. In the diagram, OX axis represent inputs, OY axis represent marginal product or output. It's an imaginary diagram. In the diagram, CES it represents the first stage. That means increasing returns to scale. The output ಏನಾಗಿದೆ increasing order ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ output ಏನಾಗಿದೆ increase ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ increasing returns to scale. ಈ ನೋಡಿ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ output ಏನಾಗಿದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಗೆ increasing ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. That's why it is called the constant returns to scale. In the third stage ನೋಡಿ output ಏನಾಗಿದೆ decrease ಇದೆ. input comparison ಮಾಡಿ output ಏನಾಗಿದೆ decreasing ಬರ್ತಿದೆ. That's why it is called the third stage, that means diminishing returns to scale. Okay, this is the information about law of returns to scale. It is very important question, 4 marks, so note it down. Thank you.